going to explain about type conversions in Java. Type conversions. There are two types of conversions in Java. One is widening and another one is narrowing. So the widening conversions, it's small to big. For example, integer to some long to double. Likewise, some small to big. This is called widening conversion. And narrowing, it's big to small. It's a reverse case. It's a double to int likewise. So double to int likewise. So this is narrowing. But your widening conversion is implicit conversion, and but your narrowing is explicit conversion. So I hope you all know about what is implicit and explicit. Anyhow, I'll explain. So implicit conversion அப்படினா நீங்க ஒரு program statement எழுதி நீங்க உள்ள compilation process கொடுக்கும்போது your compiler will compile according just convert according to the destination data type. நம்ம target data type என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம compiler compile பண்ணி உங்களுக்கு மாத்தி கொடுக்கும். Convert பண்ணி கொடுத்துரும். That is called implicit conversion. Explicit அப்படிங்கிறது நம்ம big to small போகும்போது compiler won't do that for you. So you have to do it. நம்ம user நம்ம எந்த data type ல இருந்து மாத்துறோமோ அந்த டார்கெட்டை ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுக்கணும். So இதுக்கு syntax நம்ம பார்த்தோம் அப்படினா for example data type and the variable name equal to this the data type is target data type. Your target data type and variable name which is equal to within the bracket. Yes, in the bracket you should mention your target data type, then followed by so your source variable name. This is the syntax. So this is same implicit and explicit. For implicit you don't need to specify anything. நாம எதுவும் செய்ய தேவையில்லை. அந்த டார்கெட்டுக்கு ஏத்த மாதிரியே நம்ம கம்பைலர் என்ன பண்ணிக்கணும், நம்ம சோர்ஸ் டேட்டாவை ஆட்டோமேட்டிக்கா மாத்தும். பட் எக்ஸ்பிளிசிட் பண்ணும்போது நாம தான் அதை பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேட்டகரி பாருங்க, இதை நான் கிளியரா எழுதுறேன். So if it is my double, I just declared my b equal to 20 நான் சென்ட் பண்ணிருக்கேன். But now I want to change this b to integer. So how can I change this my integer? C is equal to within the bracket you should mention int, then you should mention b. So this is source variable name. My source variable name is b. My target data type is integer. So here I just declared my integer c that is equal to int of b. Now the b is a double data type. Yes, so the double is now converted to int. That is from big to small. So this is your explicit conversion. Now let me explain one simple program for widening conversion. See here, this is my program name is add.java. Because my program name must be same as my class name. So for the class I have given the name as add. So that's why my program name is add.java. So class add bracket open curly braces and public static void my string as capital letter arguments. So here I just declared two variables in integer data type. My integer a equal to 10 and b equal to 20. I just assign 10 to a and 20 to b. The next step, I just perform integer c is equal to a plus b. So simple addition. I just perform simple addition. So next step. Now I am converting my this c data type. Yes, so into d. That means double. So this is automatic. Here I didn't specify target data type, but because it is widening, small to big. C is integer. So integer only 4 bytes. So small to big double. So automatically this will be converted to double
without any explicit notations. This will take care of by your compiler itself. நம்ம compiler நமக்கு அழகா என்ன செஞ்சிரும் data type மாத்தி கொடுத்துரும். So this program won't give you any error. So automatically if you print that value D, this result will be in the form of with precisions. 10 plus 20 30 about 30.00 something like it will print. So this is some example for your widening conversion. So this is the example program for widening. The same program I can write it as narrowing. I'm just changing these two statements. Here I'm going to declare this int, change this int as double. So now double, a equal to 10, b equal to 20, and now this is also double. C is equal to a plus b. Simply I am going to perform the addition. So now I am going to change this statement because it is now narrowing. So my integer, d equal to, my target data type is integer. My source variable name is C. Yes, clear? So now your result won't print, it just truncate the point. After your decimal point, if any digit present, all digits will be truncated. Yes, so எல்லாத்தையுமே clear பண்ணிட்டோம். So இப்போ இங்க பாருங்க இது வந்து big, this small. So big to small I am converting. So explicitly I am converting. So I have to mention the target data type. So here my target data type is integer. So I just return my int inside the bracket. ஒரு bracket குள்ள கட்டாயமா எழுதணும். இதுதான் வந்து ஒரு syntax. So எழுதிட்டீங்க. நம்ம source variable name என்ன? நான் c தான் எப்படி மாத்த போறேன்? டபுள்ல இருக்கு. இந்த c I am going to convert it to integer. So integer bracket குள்ள எழுதிருக்கேன். இந்த c. Now my result will be converted to int. இப்போ இந்த d நான் print பண்ணும்போது precision point க்கு அப்புறம், that means decimal point க்கு அப்புறம் எத்தனை digit இருந்தாலும் all the digits will be truncated, only the whole number. Yes, அந்த part மட்டும் தான் அவுட்புட்டுக்கு வரும். Yes, thank you.